สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Hogwarts Legacy พาร์ทที่5นะคะเมื่อกี้คือตอนแรกกดแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เอ๊ะอันนี้หรือยังนะก็เลยกดอีกโอเคอัดแล้วนะเรียบร้อยแต่หาล่าสุดคือเราได้ยินเสียงคนจากตรงนั้นนะคะเดี๋ยวละแต่เรา Off on another adventure, are we? เข้าไปรื้อบ้านก่อน But นะ Mummy, Archie, I don't have time to argue. ขอรื้อบ้านหน่อยครับ Revelio. รื้อแล้วบ้างครับ Especially when I'm inside with your little ข้าง sister. นอกเหรอ but you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses. It rains. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay มีคน right เฮ้ย here ไก่ where I can see อ้า you. Now, ไก่เวทมนต์บ่ why don't you do some more drawing for me? Very well, Mummy. ไก่เดินทะลุกำแพงไปเลยอะเดินทะลุอะไรนะประตูไปดู Revelio. เฮ้ยเต็มละเดี๋ยวจะเอาของขายด้วยขายของก่อนละกันเนาะโอเค I never thought Ramrock's loyalists would go this far. นี่ก็มีนี่ตรงนู้น Revelio. โอเคเรียบร้อยฮะป่ะเดี๋ยวเราเอาของไปขายก่อนเพราะว่าบ้านนี้เรายังเข้าไม่ได้ทำมีกุญแจล็อกอยู่อุ้ยลืม Hello, แป๊บนึง sir. นะ What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? โอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสักครู่ค่ะ I hope to see you again sometime. ลืมเมื่อกี้ได้ของมาอยู่ไงถุงมือมีต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนี่ไงโอเคแล้วก็ Easy to Vent 19อันนี้พวกเราเมื่อกี้19อยู่นะมี20ยังแต่ว่าเวล11อันนี้เวล12เมื่อกี้ได้น้ำอีกชุดคุมผ้าคลุมไม่มีหมวกก็ไม่ชุดไม่น่าจะหมดละโอเคนี่เอาขอแบบหรูๆดีกว่านี่หรูสีม่วงมันตัดกับไอ้นี่ไปอ่ะมันตัดกับของเราเกินคุยที Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? ขายของหน่อยครับ What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. À, เรียบร้อย I hope to see you again sometime. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. ตรงนี้ใช่ไหม They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. stupefied! Perfect. Target practice. Show us all you want. หนึ่ง Ah! สอง Not fond of this, Mr. Oh, it's your life hanging in the air.
Think you're clever, don't you? Well, we'll see. แต่เขามี Stop that! Stop it, you stupid fool! Whoa! ทีเดียวเอาเลย What is it? อุ้ยไม่ทันน่ะ I'll watch the ไม่ light จบ go ภาย out ใน of your ภารกิจ eyes. ไม่รู้มันตลบอยู่ ดูดิแต่ไปสอบการต่อสู้ไม่ทัน Go there! Stop! Mr. Tago! We can hold them off! I'm not going anywhere with you. Expulso! You'll take this student over my dead body! Tago! Pay for your deed. Stop that right now! You've made a grave mistake. ลูกพี่ก็ตายไปแล้วค่ะ What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. มันวิจัยอะไรเหรอ You're a researcher. Nora Treadwell at your service, Nora. historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some Merlin curious attended Hogwarts, fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. แบบทดสอบแห่งเมอร์ลินนะน่าสนใจค่ะ I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. โอเคค่ะทีนี้ใช่ไหม This trunk. Yes, take plenty, even if you already ไป have เยอะ some. เลย I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what เป็นเกลียวบน happens. อย่างเงี้ยใช่ไหมคะโปรยเมลสวี My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. ถ้าลองพ่นไฟปะ Incendio. อ่ะไม่ถึง Merlin's beard! The flames make the pyre sink.
what a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. ฉันชอบมากวิธีการเก็บเต็นท์อะคือสิ่งทุกอย่างมันแบบ มันรวมเข้าไปอยู่ในแบบอันเดียวได้อะ โคตรชอบ อันนี้คือเดี๋ยวเราจะต้องไปหาทำอะไรต่อนะ Crash and Crate ตอนนี้เรามีเรียนสมุนไพรแล้วก็ เข้าเรียนวิชาป้องกันตัวศาสตร์มืดแต่ว่าขออนุญาตทำภารกิจแบบ Might I beseech Nicola. you for some assistance? ภารกิจแบบภารกิจย่อย Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? โอเค Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that เข็ม night. ทิศดาวประจำตระกูล If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. โอเค ได้นะคะ It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. โอเค I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. ปุ๊บดำลงไปอุ้ยได้ผ้าพันคอเบ้นปึ๊บนี่ไงเข็มทิศได้มาแล้ว I
I should let Grace know that I found her family astrolabe. ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มหน่อย มาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มหน่อยสิกลับเข้าฝั่งเฮ้ยมีอีกที่นึงนี่มีอะไรนะอุ้ยเสื้อได้ชุดได้ชุดได้ชุดใหม่ไหนนะมันไปทางไหนแล้วนะอ๋อมองไม่เห็นเลยโอเคได้มาแล้วจ้ะ I trust you What didn't do you find the remember dive looking at? too terribly difficult. ตรงนี้น้ำลึกนะได้มาแล้ว Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? เจอแล้ว เจอสิแต่มันเป็นของ แล้วมันเป็นของเธอ แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ แต่มีค่าใช้จ่ายนะ อ๋อ โอเค I did. I hope it makes your father happy. It will. ให้ฟรี I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. ช่วยเหลือ You ด้วยใจ do well to ค่ะ keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding Lumos. treasure. อะไรอะ อะไรขึ้นเดี๋ยวก่อน แค่จะเปลี่ยน ขออนุญาตไม่ใส่แว่นนะจ๊ะผ้าพันเคอร์โอเคชุดคลุมวิสวยนะอันเนี้ยหมวกมันไม่เข้าเท่าไหร่ ขออนุญาตขอไม่ใส่แล้วกันเนาะโอเคเฮ้ยแต่ชุดคลุมสวยนะ แต่ว่าข้างในมันไอ้นี่ไปหน่อยโอเคมันมีเควสลองหนึ่งเลยเควสย่อยอีกอันนึงนี่คือมีเควสหลักเควสลองแล้วเควสย่อยนะคะอันนี้ย่อย I never thought Ramrock's loyalty. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. ภาพวาดเหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะไป I'm หา sorry มา this ให้ happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. ไม่ต้องห่วง It was nice meeting you. I wish it had been Lumos. under better circumstances. ฉันจะตามรถเข็น After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. มันมืดแล้วดิคุณพี่จะไปไหนคะมันมืดแล้วนะคะ
ก็เดินไปเรื่อยแล้วนะมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วย Revelio. มีแมง Lumos. อยู่ตรงนั้นอีกเท่าไหร่นะอีก200 กว่าเมตร Past the ruins. I'm on the right track. เอาเลยปะล่าเอาเลยปะล่าไปยังค่ายกรอบบรินส์กอบรินตรงนี้อีกไม่ An ไกลแล้วทุกคน encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. The wizard will... We should have killed Revelio. when we took his cards. 4 คน You've been paying attention in defense against the dark arts. Who's there? Red Hawk will unite! I shall avenge your death. How many of you are there? Come in here. Stop it! Stupid one. Red Rock won't be stopped. Get him, Captain! No! You won't stop me. I won't rest. Dead. Protego. Stupid one. No! Why can't I hit you? Revelio. Oh, what now? เอาไปเลยเวทโบราณไปค่ะนี่เหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ Oh, that's embarrassing, isn't it? What do you have in store for me this time? Protego. When are you going to give up? ค่อยใช้โพลิโก้ Incendio. ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอะมันไม่ได้แล้วอะมันหมดแล้วอะ Revelio. มันเหลือคนหนึ่ง Always on the defensive. That was quite something. Now, to free Arn's carts. Revelio. ขอเก็บของก่อนตอนนี้ Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. รถเข็นไปละรถเข็
ไปแล้วนะโชคดีนะ Revelio. แต่ว่าเรายังไม่ไปเขายังมีของต้องเก็บอีก I've never seen a sword like it. ใครพูดอะไร วันนี้มีอะไรอีกไหม Revelio. ไม่มีแล้วเหรอแย่จูงอ๋อมีกล่องนั้นไงยังไม่ได้เก็บเลยฉันลากกันนั้นออกมา โอเค เดี๋ยวทำการนี่ก่อนเมือลิ้นตรงนี้อันหนึ่ง Accio. แล้วก็มีตรงนี้อันหนึง Revelio. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. มันมีคนคุยกันนะเนี่ยอยู่ตรงไหน Revelio. เดี๋ยวนะ ลูกบอลของอันนี้อยู่ไหนเอ่ย อยู่นี่ อยู่นี่ไง Accio. Incendio. เผาก่อน Accio. ดึงมา ดึงมา ขึ้นมา โอเค เรียบร้อยฮะ Not so tricky after all, Merlin. ก็จะไปไหนตอนเช้านะ โอเคนะคะ กลับไปหา ขอวาร์ปเลยละกันเนาะพี่แกเดินละ ลงหน้าหมู่บ้าน แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเรียนวิชาส You มุน can't ไพรกัน imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. If you're here for my wares, On, I have good เรียบ news. ร้อยแล้วนะคะ Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. โอเค ไม่มีปัญหาเลย I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. ฟังดูเยี่ยม What เลย a นะ nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. มืดแล้วไง หน้าก็เลยมืดเลยตอนนี้ เรียบร้อย All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. กลับแล้วนะ คือตรงนี้หมดแล้วเนาะได้เวลากลับ ฉันเลือกถูกหรือเปล่า เลือกอะไรนะอันนั้นอะ คือเห็นมันเขียวๆปุ๊บฉันก็กดเลยอะ คือตรงไหน โอ้โห อ๋อ ลืมเลือกฮอกวอตส์
มันก็เลยไปลงตรงนั้นนะดิมันก็เลยไปลงตรงอะไรนะป่าต้องห้ามมาดิต้องเลือกในฮอกวอตส์ก่อนแล้วก็มาลงตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นวิชาสมุนไพรกันซึ่งยังไงรอต้องไปรอ Revelio. เฮ้ยนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอ๋อมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ในห้องประตูมันล็อกอยู่อยู่ตรงไหนบอกมาอยู่ตรงนี้โอเครอถึงเช้าแล้ว Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. เห็นไหม Ah, hello. โดดเด่นกว่าคนอื่นเลย Class, please welcome the newest rose in our garden. ชุดอะโดดเด่นกว่าคนอื่น We do look forward to growing แต่ together. เราอะเหมือนคนอื่นที่ไหนอะ How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber วันนี้จะ known เรียน as the เรื่อง mandrake ของรากแมน root. เดกเหรอ Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ดึงโอ้โหกระจกแตกเลย Quickly! Place your mandrakes in the new pot and pat down the soil! เรียบร้อยนะ The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. ดูเหมือนว่าต้นของเราจะแก่กว่าคนอื่นนะ Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. โอเคศาสตราจารย์การลิกมีเรื่องจะคุยกับเรานะฮะ I wonder if hippogriffs like knotgrass. มีอะไรคะ Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. สนุกกับมันนะ Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow.
Let's see how to balance my star thistle ปลูกเมล็ด arrangement. ดิ Niffler's อันนี้ที่โต๊ะ fancy โอ or เค roses? นี่อะไรอะถึงศาสตราจารย์การิก คุณช่างเอาใจใส่อะไรเช่นนี้ แถมยังได้จำได้ด้วยว่าสตรอเบอรี่ของเป็นของโปรดของดิฉัน พวกมันช่างหวานที่สุดเท่าที่เคยลิ้มลองมาเลยค่ะ ไม่แปลกใจเลยที่เหล่ามักเกิลจะชอบมันมาก ดูเหมือนทุกสิ่งที่คุณเพาะปลูกจะมีคุณภาพสูงนะคะ ตั้งแต่อะไรอะบิสเตอร์ลูสเหรอ ไปจนถึงเบอร์รี่ ฉันหวังว่าหลานสาวที่รักของฉันจะเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ภายใต้การอบรมสั่งสอนของคุณเลโนล่าชื่นชมคุณมาก เช่นเดียวกับนักเรียนทุกคนของคุณ ดิฉันมั่นใจค่ะ ขอแสดงความนับถืออย่างสูงเสมอมาเอเลนไม่ใช่เอเลนอร์เอเวอรี่ใครนะเลโนล่าเลโนล่าคือใครคือคนนี้แน่เลยใช่ไหมเธอชื่อเลโนล่าใช่ไหม Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. อ่าฮะปลูกที่นี่ Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. กระหล่ำปีจอ You'll ม find ยักษ์ that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. ระวังนิ้วด้วยล่ะมันกัด Revelio. แต่ใจกระดิกเตือนแล้วนะเรานะก็ระวังมันกราดนะฮะ The edges mustn't curl and turn brown like that. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. ดี Nice to meet you. I'm เอ Leander. อเรียน I'll be showing you the Chinese chomping เพอร์เว cabbages. สคุณเพอร์เวส Up these stairs will take us there. But your lead. โอเคอ้าวคุณไม่นำเหรอเพอร์เวสคุณไม่นำเหรอ Revelio. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a Revelio. fight. We Gryffindors fight with honor. And Hufflepuffs ไม่ too. ใช่เลยนะ At least you did. ฉันมาคนละทางอะนะ ไม่มีติ๊งติ๊งอยู่อ่ะ ตรงไหนอ่ะลางโง่ Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. ต้นใหญ่ๆอยู่อ่ะนี่เหรอ กระหล่ำปีจอมงับ Go on, grab a few. เก็บหมด Now, เก็บ see that dummy? Just toss the cabbages at it, เก็บหมดเก็บหมด and they'll do the rest. โอเคหุ่นจำลอง แล้วก็แท็บนี่ไงเออ Look at that. เออ They'll chomp on anything they can get their mouths on. โคตรเกิน Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid What's that? booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. คิดว่าพวกมันมีประโยชน์อยู่นะ I suppose they could prove useful outside of the greenhouse.
Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. โอเคค่ะคุณเพร์ส Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Anyone ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีหรอ I believe she's seen ancestral. And why should I be impressed anyway? เก็บหมด Your way possessed their own Rocky, form of beauty. And with that helpful reminder as to why we should Revelio. always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. จะมาเดินดูก็ไม่ได้ I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ฉันอยากได้ผมทรงนี้ได้ไหม เสร็จแล้ว Hope นะ those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my... Revelio. โอเคหมดแล้วต่อไปปล่อยกระหล่ำปีทำไม อ๋อ ไปเรียนวิชาปรุงยานะคะ ต่อไป โอ้เดี๋ยวไปนี่ก่อน ไปหาศาสตราจารย์เฮแคทไปนะครับ เพราะว่าเราทำเรียบร้อยแล้ว เราปล่อยกระหล่ำปีไปแบบนี้ Revelio. หนูจะไม่กัดใครใช่ไหมลูก บอกว่าจะไม่กัดใครนะ Hogwarts hasn't been the same since Black took over. เขาอยู่กลางแดดแล้วมันสวยนะชุดอะมันเป็นสีเหลืองนะแต่มันก็ไม่ได้เหลืองขนาดนั้นแต่มันก็เหลืองอยู่เขาอยู่ในร่มมันจะอันนี้ไปหน่อย Not sure he's in at the moment. Might some kind soul help me? เดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมาช่วยจ้ะหนูโอเคเข้าเรียนวิชาป้องกันตัวจากสัตว์ดูก็รู้เป็นสุดในห้อง I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. ค่ะทำการบ้านเสร็จแล้วค่ะ Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand.
Expelliarmus Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. แล้วช่องยังไม่ไอ้นี่ใหม่ให้เลยอ่ะเนี่ยปลดเอาไว้ก่อน Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. ปลดไม้ใกล้สิทธิ์หรืออาวุธจากมือศัตรูประเภทอะไรโอเคไป Revelio. แล้วไปไหนต่อเอาปล่อยกระหล่ำไปแล้วI'm so sorry นะฮะคือตอนนี้ยิงสกิลมาได้ยังไงไปวิชาปรุงยานะจ๊ะกัดใหญ่เลยเว้ย If only a new student were to help me with my sad เรียนวิชาปรุงยากันจ้ะ Revelio. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow I saw an aura bag on Professor Desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. เข้ามาก่อนเลยจดหมายแจ้งข่าววันที่ 31 ธันวา 1875 สำนักงานมือปราบมารหัวข้อเบอร์กินและเบิร์กมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงหลังเวลาร้านปิดตามปกติโดยเฉพาะในช่วงหลังเที่ยงคืนมีการส่งของที่น่าสงสัยทางประตูทางเข้าหลังร้านดูจากชื่อเสียงของร้านแล้วเราจึงเพิ่มจำนวนมือปราบมารไปร่วมกันกับคนที่กำลังรับหน้าที่เฝ้าดูร้านนี้อยู่ซึ่งหนึ่งในคนที่ถูกเพิ่มเข้าไปนั้นมีคุณด้วยจะมีคำสั่งเพิ่มเติมส่งตามมาอีกที Revelio. เสียงนะติ้งนะแล้วนะมาเริ่มภารกิจก่อนเลย Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. จัดจานชาร์ปนะฮะให้เราปรุงเวกสเวลขึ้นมา Use a strong, even motion when crushing your ingredients. โบด Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. เสร็จแล้วค่ะ
Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Gareth เธออยากรู้ไปทำไม Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. คือฉันไม่ได้คิดว่าเป็นความคิดที่ดีนะ I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be that. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. ปรุงน้ำยาเอดูรัสเพราะว่าจะช้าให้เราปรุงอันนี้20 วิรอบแป๊บหนึ่ง3 2 1 เสร็จแล้วค่ะ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Gareth! Not again. Oh, the smell! Dragon dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Revelio. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was
skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Yeah, เลิกเลยละมีอะไรอีกไหมตอนนี้ไม่น่ามีแล้วนะภารกิจหมดละเดี๋ยวรอนะต้องรอส่งจดหมายมาก่อนต้องรอจดหมายนะจ๊ะดูสิมีอะไรบ้างนะ28เลยนะเนี่ยไปใส่ชุดนักเรียนหน่อยอุ้ยผ้าพันคอเมื่อกี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าหาสีอื่นได้ไหมUgh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. In our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is... You certainly sound like you have an opinion on this. Revelio. นี่มันทางเข้าของบ้านสลิธีริน How nice to see you, my young friend. แค่ผ่านเนาะRevelio. ผ่านเข้าห้องตัวเองกลับมาแล้ว You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory.
former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. อยู่ๆก็จะต้องมาทวงความยุติธรรมฆาตกรรมเหรอฆาตกรรมเหรอคะ This could be right up my street. Even we Hufflepuffs enjoy a good mystery. Glad to hear you are up to the challenge. Plus, I believe you'll benefit from this undertaking. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. ภารกิจจำเลยรักนะแล้วคือฉันอยู่ๆฉันก็ต้องมาไขปริศนาเลย1,000 กว่า โอเคค่ะทุกคนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะกับ Hogwarts Legacy พาร์ทต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายค่ะ